Hi everybody. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிய? I can see that already நிறைய பேரு chatsல active-ஆ இருக்கிய. And you all are very excited that 12th standardக்கு நம்ம content போடுறோம்னுட்டு. I am very happy seeing that there are so many of y'all who want videos and contents. Okay? Keep showing this love and then நம்ம இன்னமும் போடுவோம் நிறைய contents. Okay, எப்படி இருக்கு எல்லாருமே? How is everybody doing today? இன்னைக்கு சண்டே வேற. என்னெல்லாம் பண்ணிய இன்னைக்கு? Who all went somewhere, had fun இன்னைக்கு? Let me see some interaction before we jump into the topic. Show some heart, show some love, yes, so that we can get started with a bang. எப்படி இருக்கியா? How are you feeling? Show some hearts, emojis. Yes, hi. How is everybody? Accountancy maybe கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மிஸ் மேம் போடுவாங்க ஐஸ்வர்யா மேம். ஓகே, எஸ். ஸோ இன்னைக்கு எஸ், ஹாய் கோகுலா, Shubhi, everybody. Hi everybody. Today we'll get started. Pona class we started with economics and many of them actually loved the content. Okay, and many of y'all showed a lot of love. I was very happy with that. So இன்னைக்கு நம்ம business studies kolla first class start பண்ண போறோம். ஓகே, லைக் போன ஈகோ வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். அது CBSE அகாடமிக் வெப்சைட்ல உங்களுக்கு சிலபஸ் கிடைக்கும். According to that only, contents will be put. So, business eco மாதிரி business ரெண்டு part இருக்கு. So, today we are going to start with the part A, which is principles and functions of management. Okay. Yes, waited for this so long. Yes, Aisha, I can see that desperation in everybody. அதில் நம்ம யூனிட் 1ல நேச்சர் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல we are going to start our first topic for today. Okay, which is management concept and characteristics. Okay, நம்ம ஜம்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடி who will tell me இந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரிவால்வ் பண்ணி தான் உங்களுக்குள்ள பார்ட் A, the book 1 is all about management. நிறைய பேர் படிச்சிருப்ப ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், வாட் கேன் யூ ஆல் டெல் மீ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ்? எஸ், எவ்ரிபடி இஸ் ஹாப்பி. லவ் காமிக்கிறியா? இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட்னா அப்படி என்னது? வை ஆர் வி ஸ்டடிங் திஸ் என்டையர் புக்? அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்டா தான் இருக்கும் பிசினஸ்ல. அதனால தான் ஒரு புக், ஃபுல் புக்கை டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட்க்கு. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இன்? ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ல, ஒரு வேர்ட்ல சொல்லணும்னா என்ன நீட்டு சொல்லுவியா? வாட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட்? யார் சொல்வா? Yes, many are showing love, heart. But what is management according to y'all? இல்லாட்டி டு மேனேஜ், இல்லாட்டி ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கலாம் நீங்க. நான் இப்படி பண்ணேன், தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஹாய் சுச்சித். எஸ், நவ் டெல் மீ மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னப்பா? ஹாய் ஹேமா. Management is the process of planning, organizing, leading and controlling. Shubhi told me all the functions of management. Management குள்ள roles என்னது? Very right. Yes, இப்போ நீங்க ஒரு event பண்றிய, மேனேஜ் பண்றியன்னா இது எல்லாம் சுபி சொன்ன எல்லாமே நீங்க பண்ணணும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கட்டா? நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதனால உங்களுக்கு வைக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு இன்னைக்கு, ஓகே, இல்லாட்டி நாளைக்கு வச்சுப்போம், இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட்ல தானே பார்ட்டி நடக்கும். உங்க வீட்டுல பார்ட்டி நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கிய. ஓகே, யூ கால்ட் ஆல் யோர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் யூ ஆர் ஆர்கனைசிங் அ பார்ட்டி. உங்க பர்த்டே பார்ட்டியா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஜஸ்ட் அ நார்மல் கெட் டுகெதர் மாதிரி. என்னதெல்லாம் நீங்க பண்ணுவிய? லெட் மீ நோ. எஸ், மெனி ஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் நவ்.
getting things done, organizational goal, art, science, very good, correct. இப்போ இதில் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு பார்ட்டியை நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்க வீட்ல, பார்ட்டி வைக்கணும் உங்க வீட்ல, என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்க? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? Let me know. First, what will you do? பார்ட்டி வச்சிருப்பியெல்லாம் வீட்ல, many of you all. பர்த்டே பார்ட்டி வச்சிருப்பிய, அல்லாட்டி இப்போலாம் நீங்க ட்ரீட் வெளியே போயே வைப்பிய, மெக்டானல்ட்ஸ், கேஎஃப்சி, மோஸ்ட்லி இப்போலாம் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் அட் யுவர் ஹவுஸ் யுவர் பர்த்டே பார்ட்டி ஆர் சம் அதர் பார்ட்டி, வாட் வில் யூ டூ? எஸ் பவன், ஹை டெல் மீ. ஆர்கனைஸ். என்னது ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன்? அப்படி ஆர்கனைஸ் நீட்டு ஒரு வேர்ட் சொல்லிட்டியா? ஓகே, அப்படி என்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணுவிய? பிளான். ஓகே, பிளான் திங்ஸ் வாட் வி டூ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதான் பண்ணுவிய, பிளானிங் பண்ணுவிய, ரைட்? லைக் ஹேமா செட், you will manage activities, organize, manage, plan, right? நீங்க என்ன பண்ணுவிய? ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புவியல, ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு எனக்கு பார்ட்டி இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லுவிய, ரைட்? நான் இல்லாட்டி அடுத்த வாரம் இந்த டேட்ல பார்ட்டி இருக்கு, வாட்ஸ்அப்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவிய. அப்புறம் நீங்க பிளானிங் பண்ண ஆரம்பிப்பிய, ரைட்? டேக் திங்ஸ், எஸ், வாங்குவிய, பை திங்ஸ். முதல்ல ஒரு பட்ஜெட் என்னன்னுட்டு கேப்பிய உங்க பேரண்ட்ஸ், இவ்வளோ ரூபாய் எனக்கு வேணும், ஓகே, பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு பட்ஜெட் பாப்பியா, அதுக்கு அக்கார்டிங்லி நீங்க திங்ஸ் வாங்குவிய. ஓகே, நீங்க தனியா பண்ணலன்னா ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணுவிய, கேக் ஆர்டர் பண்ணுவிய, ரைட்? லிஸ்ட் விடுவிய, கெஸ்ட் லிஸ்ட், யாருக்கெல்லாம் மியூசிக் வைக்கிறதுக்கு யாரையாவது கூப்பிடுவிய, டிஜேயை கூப்பிடுவிய, ரைட்? So exactly what are you doing? These activities, all that you are doing is managing. நீங்க ஒரு இவெண்ட்டை மேனேஜ் பண்றிய, ரைட்? ஸோ ஒரு பர்த்டே நீட்டு ஒரு நாள் கொள்ள இவெண்ட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கே நீங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்றியலே. ஒரு பிஸ்னஸ், ஓகே, ஒரு ஆர்கனைசேஷனை மேனேஜ் எவ்ரிடே மேனேஜ் பண்ணோம்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஷுட் டு வாட் ஆல் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் எவ்ரி திங் கோஸ் இன் அ ஆர்டர்லி மேனர். கேயாஸா இருக்கக்கூடாது, இல்லாட்டி இப்படி கேயாஸ் ஆயிரும். கேக் வரலையே டைம்ல 50,000 ஒரு 5,000 அம்மா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க, இப்போ சொல்றாங்க இல்ல 3,000ல தான் நீ வேலை பண்ணிக்க. இதெல்லாம் நடக்கும் பிசினஸ்ல. அவங்க அலாட் பண்ணிருப்பாங்க 50,000 ஃபண்ட்ஸ், பட் சடன்லி 40-30,000 தான் இருக்கும். ஸோ வாட் வில் யூ டூ, right? All these things come under management. It is just like organizing a party but on everyday basis for a business. Okay, so அதுதான், we won't do that. வீட்ல பார்ட்டியே வைக்கிறதில்ல சில பேருக்கு. So basically definition, there are few definitions given everywhere. Most commonly used definition is a process. Management firstly is a process. இந்த ப்ராசஸ் என்ன நீட்டு நம்ம பார்ப்போம். நீங்க சொன்னது எல்லாம் தான் இந்த ப்ராசஸ்ல வரும். சில பேர் சொன்னாங்க பிளானிங், சில பேர் சொன்னா ஆர்கனைஸ், சில பேர் சொன்னாங்க we will take things, buy things, right? சில பேர் மேபி ஹெல்ப்க்கு ஆட்களை கூப்பிடுவாங்க, ஸ்டாஃப்ஸை கூப்பிடுவாங்க. ஸ்டாஃப்ஸ் மீன்ஸ் பீப்புள், ரைட்? we call out people for help. So it's a process which involves these functions. Okay, அதான் functions. Your entire book is this process. ஒவ்வொரு ப்ராசஸை நீங்க functions of management படிச்சுட்டே இருப்பேன் ஒரு சாப்டர்ல. So it is a process of designing is coming under planning. நம்ம டிசைன் பண்றோம், பிளான் பண்றோம். மெயின்டைனிங், that is why we say it's continuous. இதுல நம்ம ஃபீச்சர்ஸ்ல படிப்போம். every day you have to do this, maintain பண்ணிட்டே இருக்கணும், continuous. On the environment in which individuals or groups. So basically we even say one definition is management is the art of getting things done through people.
ஓகே, அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ரிசோர்சஸ். என்கிட்ட பைசா இருக்குது, அதுல நான் பலூன்ஸ் கேக்ஸ் வாங்குறது மட்டும் இல்ல, ஆட்களை வச்சு எப்படி அந்த ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்றது இன் அ பிசினஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். ஈவன் ஃபார் அ பார்ட்டி, உங்களுக்கு ஹெல்ப்க்கு நீங்க வச்சுப்பிய டெக்கரேஷனுக்கு ஒரு ஆளு, இது கிளீனிங்க்கு ஒரு ஆளு, கேக் ஆர்டர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளு. ஸோ யூ டோ கெட்டிங் திங்ஸ் டன் த்ரூ பீப்புள். ஓகே, ஸோ இட் குட் பி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் குரூப். Yes, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இட்ஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் டுகெதர் எஃபிஷியன்ட்லி. இதை பத்தி நம்ம வெரி டீட்டெயில்ல இப்போ படிக்க போறோம். எஃபிஷியன்ட்லி அக்காம்ப்ளிஷ் செலக்டட் கோல்ஸ், எய்ம்ஸ். We say management is goal oriented. அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியில மை கோல் இஸ் வாட்? ஒரு பார்ட்டியை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கணும், நடத்தி முடிக்கணும். ஒரு பிசினஸ்க்கு வேரியஸ் கோல்ஸ் இருக்கும், தட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். ஒரு நேரத்துல இருக்கலாம் ஏன் சேல போன வருஷத்துல இருந்து இவ்வளோ % இன்க்ரீஸ் பண்றது. இன்னொருக்கா இருக்கலாம் ஐ வாண்ட் டு ஹையர் ஸ்கில்ட் லேபர்ஸ். இன்னொருக்கா இருக்கலாம் நான் இந்தியால எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வெளிநாட்டுல எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ யோர் கோல் கேன் கீப் சேஞ்சிங். பட் நீ எப்பவுமோ வேலை பார்க்கச்சுல அந்த கோல் ஓரியன்டா தான் வேலை பார்ப்ப, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஃபார் அ செலக்டட் எய்ம். அண்ட் தீஸ் டூ, they are actually very famous. They were professors of college. Okay, they came up with this definition. Okay, so basically இதுதான் ஒரு gist of management. Okay, management na enna, it involves certain functions. Okay, it is designing, planning involved ஆகுது. It is a continuous process. It involves people. Okay, getting things done through people efficiently and effectively. Okay, இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் is also very important, which we will be looking at. And my aim is my like, you know, goal oriented. That is the only thing that I'm looking forward to. How well can I mix all this to achieve a goal? Okay, if it is understood, we'll move forward. இது கொஞ்சம் புரியலனா let me know. Yes, every task we do, ஓகே, பிசினஸ் ஓரியன்டட் மட்டும் இல்ல, நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்டா என்னதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிய, சொல்வேன் ஹோம்ஒர்க் மேனேஜ் பண்ணேன் மிஸ், ஸ்கூலுக்கு போறத மேனேஜ் பண்ணேன் மிஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஆர் மேனேஜிங், யூ ஆர் ஆல்சோ டூயிங் தட் எவ்ரி டே. ஓகே, ஒரு கோலை ஃபில்ஃபில் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிய. அண்ட் பிஸ்னஸ் ஹேஸ் டு டூ இட் எவ்ரி டே, 365 days, 24/7. Yes, because they have a lot of activities and many people work under them. அதனால அவங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தேவை. Yes, if this is clear, we will move forward. Okay, இப்போ அந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்து நம்ம இந்த 3 வார்த்தைகள், 3 pillars கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகே, first thing நான் சொன்னது it's a process. Okay, it's a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay, these are functions of management. இப்போ நான் பார்ட்டில என்ன பண்றேன், பிளான் பண்றேன், முதல் எவ்வளோ கெஸ்ட் கூப்பிடலாம், என்ன பட்ஜெட் இருக்கணும். பிகாஸ் பிஃபோர் ஐ ஆக்சுவலி டூ சம்திங் நான் பிளான் பண்றேன். அப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் திங்ஸ். ஓகே, அந்த மணியில வச்சுட்டு நான் அம்மாட்ட போய் பைசா கேட்கறேன், பைசா கேட்டுட்டு கேக் வாங்குறேன். லைக் ஐம் கெட்டிங் த ரிசோர்சஸ் ரெடி. ஸ்டாஃபிங் டு ஹேஸ் டு டூ வித் மை பீப்புள், எம்ப்ளாயீஸ். எப்படி நான் வேலை அவங்ககிட்ட இருந்து எஃபெக்டிவ்லி வாங்குறேன். டைரக்டிங் இஸ் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கறது. ஓகே, பிளானிங் இஸ் அ ரோட் மேப், டைரக்டிங் இஸ் கிவிங் டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் தட் பிளான். அண்ட் ஃபைனலி நான் பார்ப்பேன், இஸ் இட் ஹேப்பனிங், ஆயிருக்கா as per the plan or it didn't happen. So in detail இந்த எல்லாத்தையும் தான் நீங்க ஒவ்வொரு சாப்டரா படிக்க போறீங்க as you go forward. Okay, so it's a process. Second thing, effective and efficiently. யார் சொல்வா இது ரெண்டுல என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுமே நம்ம ரொம்ப காமனா சேர்ந்தாலே யூஸ் பண்ணுவோம். he is efficient, he is effective. She is efficient, she did the work very efficiently, she did the work very effectively. We use it very interchangeably, we use it very together all the time. But what is the difference? Who can tell me? Efficient na enadhu, effective na enadhu?
efficient, effective. Anybody? Minimum cost and time. What is that? Minimum cost is for what and time? எது effective, எது efficient அதுல? Gomati has said, but which one is what? வேற யாராவது ஐடியா இருக்கா? Effective means finishing given task. Very good. Yes, yes. அதுக்கப்புறம் என்னது? Efficientனா என்னது அப்புறம்? Finishing giving task. அது correct. And Gomati also said cost and time. But I want to know, cost time is correct. But எது cost and எது time? காஸ்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க, டைமும் சொல்லியிருக்காங்க. Efficient means how we spend for a cost spending for completing the task. Effectiveness is concerned with end result. Efficiency is concerned with minimum cost. Very good. SD S Dave family. Very rightly. அவங்க கரெக்டா, you have pointed it correctly. Okay. Effective na, it's goal oriented, task oriented. நான் அந்த டாஸ்க டைம்ல முடிக்கிறேன். In a right, in a quality way. அதுதான் என் கோல். Efficient, and it doesn't have to do with money. நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அதுக்கு doesn't matter. ஆனா எஃபிஷியன்சில என்ன சொல்றாங்க, நீ டாஸ்க மட்டும் முடிச்சா போதாது, அதை எவ்வளோ கம்மி பைசால முடிக்கிறையோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லாட்டி என்ன ஆயிரும், firm will go in loss. இப்போ நீங்க பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா, கிராண்ட் பார்ட்டி வைக்கணும்னா 50,000 ஆகும். ஆனா அந்த 50,000 இருக்கணுமே உங்களுக்கு, ரைட்? So its management is getting things done. It's very important. Effectiveness is very important. But அது எவ்வளோ மினிமம் காஸ்ட்ல நம்ம பண்றோம், that is efficiency. Okay. எப்படி நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணுவீங்க எது எஃபெக்டிவ் எது எஃபிஷியன்சி? இஃபெக்ட்ல T word is highlighted. T stands for time. நான் ஒரு வேலையை டைம்ல முடிக்கிறேன் in a right way. Okay, I'm getting things done at the right time with quality work. Effective. Efficiency. She, sir. C ஒரு emphasis ஆகுது. C stands for cost. எவ்வளோ கம்மி ரூபால அதை நான் முடிக்கிறேன். Okay, it doesn't matter, it doesn't only matter that நான் வேலையை முடிக்கிறேன் on time, but அது எவ்வளோ கம்மி செலவுல நான் முடிக்கிறேன். This is where cost benefit analysis நீட்டு ஒன்று வரும். யாருக்காவது இது தெரியுமா? காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ்னா என்னது? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்? காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். Effectiveness concerned with end result, yes. Efficiency, yes. Hi, ambitious student. Hi. Class 11லயும் இருக்கான், class 12லயும் இருக்கான். Okay. Cost and benefit analysis அப்படின்னா என்னது நினைக்கிறியா? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்க, இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா? வாட் கேன் இட் ஸ்டாண்ட் ஃபார்? காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ்னா என்னது? இல்லாட்டி நானே சொல்லிடவா? இட்ஸ் லைக் அ பேலன்ஸ். ஓகே, இது எல்லா இடமும் பண்ணுவாங்க. பிசினஸ் டஸ் திஸ். It's like how much benefit you are getting out of a job, means effectiveness. Okay, should be in balance with the cost. Okay, full benefit sideலயே போயிட்டுனா பிசினஸ் லாஸ் ஆயிரும், நிறைய காஸ்ட் ஆயிரும். ஃபுல் காஸ்ட் சைட்லயே காஸ்ட் சீப்பா பண்ணணும்ட்டு நினைச்சா கஸ்டமர்ஸ் போயிருவாங்க, because you are not giving quality products on time, right? So it is a balance. ரெண்டையும் எப்படி நீ பேலன்ஸ் பண்ற is what businesses will do. Cost benefit analysis, it has to be in balance with each other. Relationship between input and output.
Yeah, so basically the input should always be lesser than the output you derive. Very good. Vanita, Vanita Ravi. Yes. Inputs na nama resources, nama padichirukkolla factors of production. Whatever resources you put should cost you lesser than the output that you derive. The end result should be more than what you put in. That is the cost benefit analysis. So basically effective efficiency purinjittu nettu nenikkiren. Yes. Benefit we are getting from cost we spend for task, right? Idu purinjita, should we move forward? So remember hint eppadi effectively T emphasize have the T stands for time, how much well you finish a task on time, and efficiency la C emphasize have the, so it is based on how lesser cost you incur, evlo kammi cost ni and the task mudikadla spend pandra. Okay, I think this is clear illana let me know, I will come back. So the difference between meaning another finishing task on time is effective na chonnad madri, and conducting task with minimum cost and resources, that is efficiency. Idu nama discuss pannitom. So focus of effectiveness is end result, what is achieved. End result achieve aitna you are effective. The cost is not coming in picture. நான் பார்ட்டிய நல்லபடியா நடத்தி முடிச்சிட்டேன். பட்ஜெட் எக்ஸீட் ஆயிட்டா இல்லையா, தட் இஸ் நாட் மை கன்சர்ன். எண்ட் ரிசல்ட் ஆயிட்டுனா ஐ ஹவ் டன் த பார்ட்டி எஃபெக்டிவ்லி. பட் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ், ஹவு இட் இஸ் அச்சீவ்ட், அந்த பட்ஜெட்குள்ள நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டா ஐ ஹவ் ஈவன் எஃபிஷியன்ட். எஃபெக்டிவ்னஸ் பிளஸ் எஃபிஷியன்ட். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ மேனேஜ் அ டாஸ்க். ரெண்டுமே இருக்கணும், ரெண்டுமே ஒரு பேலன்ஸ்ல இருக்கணும். ஓகே ஃபைன். தென் we move forward. See, imbalance ஆனா என்ன ஆகலாம்? Too much efficiency அப்படின்னா காஸ்ட் நீ கம்மியா வைக்கிற, too much efficiency. No effectiveness na enna avum, companies cost heavily, reduces cost heavily but misses product delivery. Appadina delivery deadline, result will be failure. Customer வேற ஏதாவது ஒரு பிசினஸ்க்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டே போயிருவாங்க. பிகாஸ் காஸ்ட் கம்மி ஆக்கணும்னுட்டு என்ன பண்ணிடுவ, எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சேலரி கொடுக்க மாட்டேன், அவன் குவிட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ரிசோர்சஸ் வாங்க மாட்டேன், ஸோ ஸ்டாப்பேஜ் ஆயிரும், ஹால்ட் ஆயிரும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். So you're not able to meet your deadlines or give quality products. Failure, result is failure. Okay, you will lose the business soon. But on the other side enna avudhu, too much effectiveness அப்படினா நீ டைம்ல too much emphasis is on only time and quality, but efficiency ல கவனமே கொடுக்கல, cost கவனமே கொடுக்கல. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், you will pay overtime salary. அப்படின்னா நீ ரொம்ப குவாலிட்டியில கவனம் பண்ணமிச்சில, டைம்ல டெட்லைன்ல பண்ணமிச்சில. நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டெட்லைன் இருக்கமிச்சில தூங்காம வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம். பட் அப்படி தூங்காம வேலை செஞ்சா கம்பெனில சேலரி கொடுத்து ஆகணும், ரைட்? டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நீ குவிக், மேபி நார்மல் டெலிவரிக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பீட் டெலிவரி கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆல் என்ன காஸ்ட் இன்கர் தானே பிஸ்னஸ்க்கு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட் இஸ் நோ ப்ராஃபிட். Higher the cost, lesser the profit, right? So rendume la imbalance irkamchila, business will not be able to manage properly. Okay, so there should be a balance between two, like I said, that cost benefit analysis and end result la focus, that is follow the deadline. Okay, I think this is clear. Okay, if not clear, let me know. நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன குவிஸ் வைப்போம், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் எஃபிஷியன்சி, இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னுட்டு பார்ப்போம். ஓகே, ஆன்சர் நான் ரீட் பண்ண பிறகு தான் கொடுக்கணும், நாட் பிஃபோர் தட். Aparna and Priyanka working in Shreya Industries, a company dealing with ready-made garments for women. Each of them are assigned a responsibility. Okay, அவங்க staffs, they are assigned responsibility of producing 10 dresses. 10 dresses within 5 days. ரெண்டு பேருமே 10 dresses produce பண்ண 5 days. இது அவங்களுக்குள்ள டெட்லைன். காஸ்டும் கொடுத்துட்டாங்க 1000 rupees per dress. ஓகே, இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ட்ரெஸ், டேஸ் அண்ட் rupees. Aparna was able to produce 10 dresses at a cost of 1000 rupees within 5 days. Okay, means
whatever was said, Aparna was able to do. Whereas Priyanka was able to produce only 8 dresses at a cost of 900 per dresses. 1000 கொடுத்தாங்க, but she was able to produce 900. கம்மியா அவங்க செலவழிச்சிருக்காங்க in 5 days. 5 daysல ஆனா முடிச்சிட்டாங்க. Among these two, who is effective and who is efficient? யாரு effective and யாரு efficient னு சொல்லுவியா? Effective na always we focus on time because of the T. Efficient is cost. Okay, remember that. Aparna was effective. Very good, Gomati. Aparna effective, Priyanka efficient. Excellent. Because Aparna was able to finish it as per 10 dresses முடிச்சிட்டாங்க, 5 daysல முடிச்சிட்டாங்க, காஸ்ட் கொடுத்த காஸ்ட்ல முடிச்சிட்டாங்க. So she is effective. Deadline fulfill பண்ணிட்டாங்க. Efficient was Priyanka. எதுக்கு? Because அவங்க கொடுத்த பட்ஜெட்டோட கம்மி செலவுல முடிச்சிருக்காங்க. But she did not focus on the dresses. அவங்களுக்குள்ள டெட்லைன், அவங்க 5 daysக்குள்ள 10 dress முடிக்கணும். அப்போனா 10 dress முடிக்கணும்னா maybe she would have taken 6 days. So she was not able to deliver the products on the date. Okay, அவங்க கம்மியா அவங்க product on the date கொடுத்திருக்காங்க. So she is effective. So Aparna is effective and Priyanka is efficient. Clear? If this is clear, we move forward. இது ஏதாவது புரியலனா you have to let me know. Wait, miss, எனக்கு புரியல, let me know. அப்படி சொல்லணும். Okay. Yes, everybody got. Infinity, I think you by mistakenly put. Aparna is effective and efficient is Priyanka. Okay. இது assertion. அப்படின்னா fact. And this is the reason for the fact. Okay. இது fact is இதனால இது நடக்குது அப்படி. Because management is concerned with efficient uses of resources because for management both efficiency and effectiveness needs to be balanced. Okay. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபேக்ட்க்கு இதுதான் ரீசனா நீங்க சொல்லணும். First, both assertion and reason are true and the reason is correct explanation for assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false, reason is true. எது நினைக்கிறிய? Wait, Infinity. After doing this, I will show you the previous question. என்னன்னா always after assertion or because positive reason read பண்ணுங்க, then you will be clear. Okay, somebody says A. Anybody else thinks any other option? எல்லாருமே A நினைக்கிறீங்களா? Darshini says B. Actually it is B. ஏன் தெரியுமா? assertionல efficiency மட்டும் பத்தி தானே பேசியிருக்காங்க. They have not talked about effectiveness. அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் த்ரூ இன் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் சென்ஸ். ஆனா இதுக்குள்ள ரீசன்னா திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ரீசன். எக்ஸாம்பிள், நீங்க எக்ஸாம்ல management is concerned with efficient use of resources because both should be balanced. No, it's not the correct reason. It's B, not A. If idilla because and they talked about cost benefit analysis, something like that, then it would have been correct. Okay, how many still think it's A? The answer is actually B. Correct statement rendume, ana rendume is not related to each other. Is this clear? Idu clear aitana? Let me know. Thumbs up cholunga. If not clear, then they were given use of resources. Infinity, what are you saying? I don't know. Okay, the previous question la edukku
Aparna is effective because she gave the particular order correctly on the deadline. Full order அவங்க fulfill பண்ணாங்க. Priyanka is efficient because cost reduce பண்ணாங்க, but அவங்க dresses கொடுக்கலையே. She only could do 8 dresses on the deadline. So 10 dressக்குள்ள order அவங்க fulfill பண்ண முடியல. So that is why she is efficient. She only focused on cost, not on the result. Whereas Aparna fulfilled the result on time. அதனால infinity, is this clear now? Okay. Let me know if anything. Okay. Now we come to characteristics of management. Okay, there are 7 characteristics. Basically, management na ennadu. It is all of these things. Okay. Idla cheladu nama definition laye paathom. Okay, characteristics is basically a wider, broader thing from definition. Okay. First characteristic is goal oriented. நான் கேக்கம்ச்சிலே நீங்க சொன்னீங்க மேனேஜ்மெண்ட்னா கோல், எய்ம், ரிசல்ட். ஈவன் டெஃபினேஷன்ல பார்த்தோம் ஒரு கோலை நோக்கி தான் போவோம். லைக் டுடே மை கோல் இஸ் டேக்கிங் திஸ் யூடியூப் கிளாஸ். அதுக்கு நான் என்னதெல்லாம் பண்ணுவேன், தட் இஸ் ஹவு வெல் திஸ் கிளாஸ் கேன் ஹேப்பன். ஸோ பேசிக்கலி அந்த கோலை நான் மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் வேற எல்லா அடிஷ்னல் டாஸ்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ரைட், சேம் திங் ஃபார் அ பிஸ்னஸ். Or business will always keep a goal in mind. Okay, and the goal நோக்கி தான் அவங்க resources போடுவாங்க, மணியை போடுவாங்க, டைமை போடுவாங்க. முதல் ஒரு கோல் வச்சுப்பாங்க. Like, and that can keep changing from time to time. Okay, so basically Jio kolo goal was, to make 5G coverage pan India. Okay, அப்படின்னா எல்லாருக்குமே 5G coverage கிடைக்கணும்னுட்டு அது கோலா இருந்து. ஒரு காலத்துல ஜியோக்குள்ள கோலா இருந்து டு கிவ் தட் அன்லிமிட்டெட் சிம் கார்டு, ஃப்ரீ சிம் கார்டு டு ஆல் ஆஃப் இந்தியா. ரைட், கோல் மாறிட்டே வந்து. ஆனா அந்த டைம்ல உள்ள கோல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இதுதான் இன்னைக்குள்ள கோல், எல்லா மேனேஜர்ஸும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, எல்லாருமே அதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. அண்ட் ஆல் த ஃபண்ட்ஸ் வில் பி அலாட்டட் ஃபார் தட் கோல். ஓகே, ஒரு கோல்ல மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் எவ்ரி அதர் ஆக்டிவிட்டி, ஆக்ஷன் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் கோல் ஓரியன்டட். தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டார்கெட் இன் மைண்ட். ஓகே, அந்த டார்கெட் மைண்ட்ல இல்லாட்டி யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ, நீ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருப்ப. ஓகே, ஓகே. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆல் பர்வேசிவ். பர்வேசிவ்னா இட்ஸ் எவ்ரிவேர். ஓகே, எல்லா இடமும் ப்ரெசென்டா இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, நீங்களும் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றீங்க. நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நானும் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றேன். ஒரு சின்ன லோக்கல் கடை, உங்க வீட்டு பக்கத்துல உள்ள கடை கூட மேனேஜ் பண்ணுது. அவர் ஸ்டாக் பண்ணுவாரு, பொருட்கள் கம்மியாயிட்டுனா ஆர்டர் பண்ணுவாரு, இல்ல அவருக்கு பைசா வர்றது அவர் கரெக்டா இவ்வளோ நான் பிஸ்னஸ்க்கு வைப்பேன், இவ்வளோ நான் ப்ராஃபிட்க்கு வைப்பேன், சம்பளம் கொடுப்பாரு. ரைட், ஒரு லோக்கல் சின்ன கடையும் மேனேஜ் பண்ணுது, ஒரு பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனில கூகுளும் மேனேஜ் பண்ணுது. ஸோ இட்ஸ் எவ்ரிவேர், இட்ஸ் லைக் ஏர். எல்லா நாளுமே ஒரு என்ஜிஓ மேனேஜ் பண்ணோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் மேனேஜ் பண்ணோம். Yes, and even a business manager. So it's all pervasive, present everywhere. It's universal. Need to cholluvom. Okay, not only for business organization, not only for big companies, but everywhere management is present. Because if you have people, if you have resources, if you have a goal, means you have to manage it. Ada nallabadiya panni kudukonum. Okay, yes, I think this is clear. Edavadhu one clear illana let me know. Multi-dimensional. Okay, means it has levels. Nam management na idu mattum need to solla mattom. Right, that's why we have many definitions also for management. Onla solvanga art of getting things done, ennodla solvanga goal oriented, ennodla solvanga time effect, how you manage something, things, getting things done effectively or efficiently. Adnala it has 3 dimensions basically. One, we say management at work, of work. அப்படின்னா நான் முதல் ஒரு வேலை பண்றதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி,
ஓகே சொல்லுறேன். லைக் லெட்ஸ் டேக் ஒரு Zomato ஆப் எடுத்துப்போம். ஓகே, the person who is managing the app will actually managing the app would have actually put a plan or blueprint. இந்த app இப்படி தான் இருக்கணும். ஓகே, இதுல இந்த ஆப்ஷனுக்கு போனா ஃபுட் டெலிவர் பண்ணும், இந்த ஆப்ஷனா ஹெல்தி மோட், இந்த ஆப்ஷனா வெஜ், இது நான் வெஜ், right? It's like a blueprint management of work now, how things has to be done. Okay, அப்படி management of people, like I said, management's most of the part is எப்படி ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து நான் வேலையை வாங்குறது. ஓகே ரைட், ஸோ தட்ஸ் வை ஸ்டாஃபிங் நீட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனே வரும். எப்படி என்கிட்ட இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் இல்லாட்டி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை நான் சரியா வேலை வாங்குறது. ஓகே, தட்ஸ் வை செகண்ட் டைமென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஈவன் ஹவு டு கெட் அ ஒர்க் டன். ஓகே, செகண்ட் ஒர்க் ஓரியன்டட், அது ஒர்க் ஓரியன்டட். ஓகே, டாஸ்க் ஓரியன்டட். செகண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் ஓரியன்டட், அந்த டாஸ்கை எப்படின்னா பீப்புள் த்ரூ நல்லபடியா பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் பீப்புள் ஓரியன்டட். தேர்ட் இஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ், அந்த வேலை இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி தான் தேர்ட் டைமென்ஷன். அந்த வேலையை என் பீப்புள் த்ரூ எப்படிலாம் நான் பண்ணேன். இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஆக்ஷன் ஓரியன்டட். இஃப் ஐ டெல் திஸ் இஸ் பிளானிங் ஓரியன்டட், ஒர்க் இஸ் பிளானிங் ஓரியன்டட், ஆப்ரேஷன் இஸ் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட். அதை அந்த பீப்புள் கூட சேர்ந்து நான் எவ்வளோ நல்லா ஐம் டூயிங் இட், ஐம் கெட்டிங் இட் டன், தட் இஸ் ஆப்ரேஷன். So there are like 3 levels or 3 dimensions of management. I can't only say it's managing people, I can't only say it's managing resources, or goal oriented. It is a mix of all 3. வேலையில ஃபோக்கஸ் இருக்கு, பீப்புள மேனேஜ் பண்றது இருக்கு, அப்புறம் ஆப்ரேஷன் அது எப்படி நல்லபடியா நடக்குது, டு ஈவன் செக் தட். ஓகே, இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் பேசிக்லி ஆப்ரேஷன்ஸ். Yes, getting work done through people is actually operations. So இது ரெண்டுமே சேர்ந்தால you come to operations. Okay, இது clear na, we move forward. If at any point ஏதாவது ஒரு point clear இல்லனா let me know. Okay, continuous process. அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு மேனேஜ் பண்ணிட்டேன்ப்பா பிஸ்னஸ், ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன், நாளைக்கு நான் சுட்டி, நான் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை. ஒரு நாள் நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன் மேனேஜ் பண்றது, அப்புறம் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நோ, like business is a continuous process, functions of business la continuous process படிச்சுப்ப management is also continuous. அப்படின்னா that function of planning, organizing, directing, staffing இதெல்லாம் கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கும் எல்லா நாளுமே. ஒரு நாள் பண்ணது மட்டும் இல்ல. இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் லுக்ஸ் வெரி ஆர்கனைஸ்ட், tomorrow I don't care. No, it has to be managed every day. Like Apple introduces iPhone 17, adu stop pandradilla, it uses its resources and management again and comes up with a new model, right? Adhe process continuous ஆயிட்டே இருக்குது, ஒரு நாள் கொள்ள விஷயம் இல்ல. That's why management is continuous. Management people na எப்படி தெரியுமா, நான் ஒரு மேனேஜரா இருக்கேன், எனக்கு கீழே ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ பேசிக்லி நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ல ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன், அதை என் ஸ்டாஃப்ஸ் த்ரூ தான் நடத்துவேன். தே ஆர் லைக் த நான், இஃப் ஐ எம் த பிரெயின், தே ஆர் த பாடி பார்ட்ஸ் டூயிங் மை ஒர்க், right? So that is management of people, and how they do it is management of operations. Okay, management of work, we can tell it as a brain, the managers coming up with the activities. People is other, na eppadi ellattum sollure, they are doing. And operations is basically on the actions, like avanga order pannirkalam, avanga or customer service pannirkalam, or sale pannirkalam, right? So that is management of operations. Okay, is that clear, Vanita, Ravi? If not clear, let me know again. Yes, Ash, it is a continuous process, never ending process. Business இருக்கிறது வர மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் எல்லா நாளுமே, till the end. ஈவன் நான் பிசினஸை குவிட் பண்ணணும்னா அந்த நாளும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு தான் குவிட் பண்ணுவேன், because there is selling of assets, yeah, debtors க்கு எல்லாம் பைசாவும் கொடுக்கணும், that is also management. Okay,
So management is there continuously. Okay, then group activity. Okay, அப்படினா management like an IPL team. Okay, விராட் கோலி இல்லாட்டி தோனி, ரோஹித் சர்மா இவங்க எல்லாருமே சூப்பர் பிளேயர்ஸா இருந்தாலும் அலோனா அவங்க ஜெயிக்க முடியாது. ரைட், இட்ஸ் அ டீம் கேம். ரைட், சேம் திங் பிசினஸ் இஸ் ஆல்சோ அ டீம் கேம். ஓகே, அதுல ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னு உண்டு, சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அதுல இன்டகிரேட் பண்றது தான் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் ஹவு வெல் யூ மேனேஜ் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அதை இன்டர்லிங்க் பண்ண. நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் நீட்டு. ரைட், ஒரு ஃபுட்பால் டீம்ல நீங்க ஒரு டாப் லெவல் மிட்ஃபீல்டரா இருக்கலாம், கோல் கீப்பரா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பால பாஸ் பண்ணி தான் விளையாடணும். எல்லாருக்குள்ள எஃபர்ட்டும் தேவை நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு. சேம் திங், management is a team effort. It's how you get things done through people, through group of people. Okay, இது clear? Okay, I hope this is also clear. Sixth, dynamic function. இதோ நான் உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு வீடியோல போட்டிருந்தேன், நெட்ஃபிளிக்ஸ் கொள்ளது. நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாஸ் செல்லிங் டிவிடிஸ். ஓகே, அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் வச்சிருந்தாங்க, அண்ட் யூ ஹேட் டு கோ அண்ட் செலக்ட் த மூவிஸ். அந்த மூவிஸை அவங்க டிவிடி த்ரூ போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஆட்கள் வீட்டுக்கு. ஓகே, பட் அது வித் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட், ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு போயிட்டாங்க. அப்படின்னா டிவிடிலாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை, நீங்க ஆன் த ஸ்பாட் அப்பவுமே பார்க்கலாம் மூவி. வாட் இஃப் தே டிடன்ட் டிரான்சிஷன்? தேர் வாஸ் another company called Blockbuster. they couldn't transition. அவங்களும் இப்படிதான் டிவிடி ரெண்டல்ஸ்ல விட்டுட்டு இருந்தாங்க. now they are bankrupt, they are nowhere to be found. so it's like this, business has to be dynamic, change பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவங்க environment. right, so when you go through that change, management மாறிட்டே வரும். right, at one point of time managing could have been only resources. இப்போ managing people is also important. ஒரு காலத்துல people கிட்ட ஃபோக்கஸே கொடுக்க மாட்டாங்க. there was no dimension about people. அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு பே கிடைக்குதா, அதே மோட்டிவேட்டட், நோ ஐ டோன்ட் கேர், மை ஒர்க் இஸ் கெட்டிங் டன். ஆனா இப்போ now's organization gives so much importance to people. right, so you have to change. Management has to keep changing, management styles have to keep changing. right, ஒரு காலத்துல ஸ்கூல்ஸ்லயும் management were very rigid. it was mostly education oriented. இப்போ அது student oriented ஆயிட்டு, like more it was like management oriented, teachers oriented. now it became student oriented. right, so it has to keep changing. அப்படி change ஆகலனா you will be stuck and you will be nowhere to be found. so it's dynamic, it keeps changing. dynamic na change ஆயிட்டே இருக்கணும். okay, current trends. yes, yes, if something comes today, like example, உங்க கிளாஸ் இந்த யூடியூப் லைவ்லாம், ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம், இட் கேம் ஆஃப்டர் த 2020 கோவிட் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு. ரைட், வாட் இஃப் நான் ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸ் தான் எடுப்பேன், நான் ஸ்கூல்ல போய் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு எஜுகேஷன் would have been stand still. பட் உடனே என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்ச நாள்லயே லெட்ஸ் டேக் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னுட்டு வந்துட்டுல, யூ சேஞ்ச்ட் இட். so basically businesses management has to be dynamic, they have to change as per the trends. allati they'll be nowhere to be found. many companies, நம்ம நிறைய கம்பெனிஸ்க்குள்ள எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம், யாரு didn't change and it actually went down. okay, then we have intangible force. okay, intangible na enna solluviya? first of all, intangible அப்படின்னா நீங்க இதை லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க எங்கேயாவது. intangible,
Intangible, not, very good. You cannot see, you cannot touch, right? அப்படினா yes, can't be seen. இப்போ நான் education, நான் teaching எடுக்கிறேன். You can see the teacher, but in the knowledge that you are getting cannot be seen or touched, right? That is intangible. அப்படிதான் management. நான் management இது இதுன்னுட்டு உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஆனா மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்க முடியாது. அது ஒன்லி ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். லைக் ஒரு பேட் மேனேஜ்மெண்ட்னா எப்பவும் கேஆஸாவே இருக்கும். ஒரு இடத்துல எல்லாம் ஆர்டர்லி மேனேஜ் பண்ணா எல்லாருமே கொஞ்சம் பீஸாவே இருப்பாங்க, மனசுல கொஞ்சம் என்சைட்டி இல்லாம இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டா, இது நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். உங்க வீட்டுல மாம் மட்டும் சொல்ல, டேட் கூட whenever parents are there, அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிருவாங்க. சாப்பாடு அம்மா கரெக்ட் காலைல சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க, வீடு எல்லாம் அடுக்கி இருக்கும். அப்ப நீங்க வீட்டுல வந்த உடனே என்ன பண்ணுவிய, வந்து படுத்து தூங்குவிய. மீன்ஸ் யூ டோன்ட் ஃபீல் ஆன்சியஸ். ஒரு நாள் இல்லாட்டி 2 நாள் மம்மி எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டாங்க, வெளியே போயிட்டாங்க, வீடு இல்லைன்னா அந்த வீடே ஒரு கேயாட்டிக் ஆயிரும். பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ, ரைட்? So I can't say management இதுதான். Is that food prepared? No, it's basically an intangible presence. Okay, நீ அதை பார்க்க முடியாது, but where it's managed you will feel at peace. They say a lot about management in work. நீங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போம்ச்சுல, சில companies will make you feel at peace because அவங்க மேனேஜே நல்லா பண்றாங்க. சில கம்பெனிஸ் எப்பவும் கேயாட்டிக்காவே இருக்கும். அதை நீங்க சொல்ல முடியாது, என்னது இந்த ஒரு விஷயமா அந்த ஒரு விஷயமா. பட் நீங்க அந்த கம்பெனிக்குள்ள போவம்ச்சிலேயே யூல் ஃபீல் ஆன்ஷியஸ். Okay, so management is like a feel, like an experience. Okay, it's an intangible force. இதே மாதிரி food மாதிரி you can't see it, or ஒரு stylist மாதிரி you can't see it, but you can just feel it. Okay, and many elements like these make you feel it. Okay, yes. Class 12 க்கு இன்னுமா அவங்க paid course start பண்ணல. It is for class 11 and 12, means next year 12 தான். But if anything comes up, அவங்க சொல்லுவாங்க class 12 க்கு especially exclusive ஏதாவது paid course start பண்ணா maybe they'll let you know, but இப்போதைக்கு இல்ல அப்படி. ஓகே, இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் இந்த எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் புரிஞ்சிட்டுனா தம்ஸ் அப் கொடுங்க. இஃப் இன்னும் புரியலட்டி லெட் மீ நோ. ஏதாவது ஒண்ணு புரியலனா லெட் மீ நோ. ஓகே, இந்த 7 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல தான் குவிஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் see how well you can identify them. நான் क्वेश्चन படிச்ச பிறகு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே, the task of management is to make people work towards achieving organizational goals by making their strengths effective and their weakness irrelevant. The dimension of management discussed above என்னவா இருக்கும்? Management of work, people, operations, illati both A and C. What do you think? What do you think? எதா இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ்ல? எதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க? லெட் மீ நோ. Where is the focus? Making their strengths effective and their weaknesses irrelevant. So focus is on what? Work, people, operations, illati work or operations. D. Okay, somebody says D. வேற ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா? Anybody else? B. Yes, it's B. எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுமா? Darshini is correct. Because it's about people and it's about their strengths and their weakness. இதுல work is not given importance. அல்லாட்டி அவங்க பண்ற வேலை is not giving importance. People தான் importance கொடுத்திருக்கு. So basically it is B. Okay, so this is the right answer. Yes, got it. Next one. In order to survive, every management has some basic project or service to provide. This
requires a production process which entails flow of input, material, technology for transforming this input into desired output for consumption. This dimension is which one? In the dimension la work, people, operation, none of the above. அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சர்வைவ் பண்றதுக்கு பேசிக் அவங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இன்புட்ஸ் லைக் ரிசோர்ஸஸ் அவுட்புட்டா கன்வெர்ட் பண்றது. desired output means like final goods or services. கன்வெர்ட் பண்றது தான் மேனேஜ்மெண்ட். which function இதுல எந்த ஃபங்க்ஷன் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க? நம்பர் எழுதிட்டு சொல்லுங்க. செகண்ட் எழுதிட்டு நம்பர். சி. எஸ். டெவில் டினோ. எஸ். சி. why? because இதுல people பத்தி சொல்லல. they are not even focusing on the plan or anything. they are focusing on inputs and outputs. means what is to be done. என்ன நடக்குது? okay, production process entails to inputs and transferring into outputs. means it's focusing on the action part of it, operation part of it. எப்படி இந்த input outputல convert பண்றது. okay, that is basically business. so how to do it? so that is why it is operations. okay, இது clear na? let me know. yes. okay, எப்படி you will eliminate, because it can't be work, it won't be people, so it is operation. and operations is basically how the thing is done, the action. so input into output. okay, Shreya and Sudhir were close friends and were studying in a reputed engineering college. During campus recruitment, in final year, both of them got their dream jobs. ரெண்டு பேருக்குமே கிடைச்சிட்டு. 1 month after joining organization, Shreya looked happy, was all praise for the management of a company. She told Sudhir that there was complete orderliness in her organization and that all employees were happy and satisfied with the work and working environment. Targets of organization were met as plans. Sudhir, in contrast, was unhappy with his job and thus was on lookout for another job. Which characteristic of management is this? Number போட்டு சொல்லுங்க. third. Is it group activity, dynamic function, intangible, all pervasive? Which one do you think? இதுல focus பண்ணிருக்காங்க. yes, intangible force. அப்படின்னா you can see happy, unhappy, satisfied. all these are intangible. it's feelings. right? that's why it's C. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க. இன்டான்ஜிபிள்னா குட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இப்படிதான் ஃபீல் ஆகும். at peace, everything is in order, no chaos. bad managementல you will only feel, employees will feel always restless. okay, and people keep changing organization when there's bad management. so that's an intangible force. Fourth, statement 1, management is multidimensional. okay, statement 2 shows the activities involved in management and enterprise are common to all organization, whether economic, political or social. fourth one க்கு எது கரெக்டா இருக்கும்? 4 நீட்டு சொல்லி போடுங்க. is statement 1 true, statement 2 false, statement 2 true, statement 1 false, both are true or both are false? number போட்டு சொல்லுங்க, because then it will be confusing. four is C. yes, both are true. நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல படிச்சோம். மல்டி டைமென்ஷனல் ஒர்க், பீப்புள், ஆப்ரேஷன் நீட்டு. அப்புறம் காமன் டு ஆல் இஸ் தட் ஆல் பர்வேசிவ் கேரக்டரிஸ்டிக். அதனால போத் ஆர் ட்ரூ. அதான் சி. ஓகே. fifth one, identify the reason which makes management important in the light of the fact that it's generally seen in individuals, that in individuals and organization resist change, as a change often means moving from familiar secure environment to a newer, more challenging. அப்படின்னா mostly organizationல இதை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க. கி people of the organization, employees
சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரொம்ப தயங்குறாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெமிலியர் சிச்சுவேஷன்ல இருந்து ஒரு புது சிச்சுவேஷன்ல போடுறதுனால அவங்க தயங்கி தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட். இப்போ கோவிட்லயே நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் நினைச்சிருப்பாங்க எனக்கு ஆன்லைன்லாம் புரியாது, டெக்னாலஜிலாம் புரியாது. when anything is involved, when it is coming to technology or any change, always there'll be a resistance. Always some people will resist. யாருக்குமே சேஞ்ச் ரொம்ப ஈஸிலி பிடிக்காது. So which characteristic does it focus? Group goals are dynamic organization, increases efficiency, management employees, develop society. எதா இருக்கும்? Fifth is B. Yes, this is dynamic nature. Okay, dynamic na change ஆயிட்டே இருக்கிறதுல தான் இந்த sentence is focused on. Okay, right. Sixth one, Ravi joined a marketing firm as a sales manager. On his first day in the company, during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the functions of management all time. அப்படின்னா CEO first day சொல்லிட்டாரு, நீ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் பிளானிங், ஸ்டாஃபிங், கண்ட்ரோலிங், டைரக்டிங் எப்பவுமே பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா விச் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இஸ் தி CEO ரிஃபரிங் டு? எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ், ஆல் பர்வேசிவ், மல்டி டைமென்ஷனல், கோல் ஓரியன்டட். இதா இருக்கும் சிக்ஸ்த் ஒன்க்கு. Sixth is A. Yes, very good. Devil Dino. Yes, it's continuous because you have to keep performing it all the time. ஒரு நாள் பண்ணா போதாது. அதான் அவர் முதல்ல சொல்ற எல்லா நாளுமே நீ இந்த function as a sale manager பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, so that's why this. Okay, so இதுல என்ன தெரியுமா? Identify 4 characteristics of management from the above case study. 4 characteristic இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் கேஸ் ஸ்டடி முடிச்ச பிறகு you will identify. Okay, it is a whether it is a global fast food giant like Domino's or a tiny local street side pizza stall, fundamental requirement to manage resources effectively remains exactly the same. At Pizza Express, the manager spends her day outlining daily baking targets. Okay, motivating the kitchen staff and overseeing the raw materials to finish pizza delivery line. Recently, when the consumer suddenly shifted heavily towards healthy eating, the management quickly modified its entire menu to introduce whole wheat and vegan options. Today, you cannot physically see or touch the manager's strategy, but its presence is unmistakably because the kitchen operates with absolute order, zero chaos, and high efficiency. Which 4 features of management idla paakala neenga? முதல் ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி 4 சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. 4 features. முதலாவது சொல்றா, அது பீட்சா டாமினோஸா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சின்ன கடையா இருக்கட்டும், ரெண்டுலயும் ரிசோர்சஸ் மேனேஜ் பண்ணதான் செய்யணும். ஓகே, டைனமிக் ப்ராசஸ். ஒன்னு டைனமிக் சொல்றாங்க, ஓகே, இன்னொன்னு ஆல் பர்வேசிவ், அப்புறம் intangible, and which one is the last one? Multi-dimensional. Excellent. Multi-dimensional. ஓகே, இதுக்கு நம்ம வருவோம், மல்டி டைமென்ஷனலுக்கு வருவோம். டைனமிக் எப்படி சொல்றிய? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆல் பர்வேசிவ். ஓகே, யாருக்கு புரியாட்டி ஐ எம் டெல்லிங் யூ, many have given the answer, very good.
All pervasive is the first feature because இது பாருங்க local street style stall அப்புறம் டாமினோஸ் எல்லா இடமுமே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் resource management. So this thing you can identify all pervasive need first feature. இது இருக்குதுல இதுல இருந்து இது வரை is multi-dimensional, but I will come to it later. Multi-dimensional. Okay. Modified its entire menu. That is dynamic. Okay. Change பண்ணாங்க. And physically you cannot see, touch, manage strategy, but there's absolute order, zero chaos and high efficiency. Means it is intangible. Fourth. Multi-dimension la kaambikira what all layers are there. First thing is kitchen staff. This come to the people. Management at people. Okay. Overseeing raw materials to finish. This outlining irukudala. This is work. And from here, raw materials to finish delivery, consumers. Raw materials to finish delivery. This is operations. Input எவ்வளோ நல்ல அவுட்புட்டா சேஞ்ச் பண்றது is operations. That is why all three dimensions are given. Okay, புரிஞ்சிட்டா? First thing is all pervasive because ரெண்டு எந்த கடையிலயுமே you have to do management. Second thing multi-dimensional அதுல 3 dimensions காமிச்சிருக்காங்க. First thing management at work means you are outlining. நான் சொன்ன மாதிரி plan போடுறது ஒரு நல்ல blueprint போடுறது. Kitchen staff is working, that is management at people. Third thing, raw materials finished product எவ்வளோ efficiently அவங்க convert பண்றாங்க, that is management of operation. Both of these do the operation part. அப்புறம் dynamic because they modified the entire menu, made it healthy. அப்புறம் last intangible is because அவங்க you cannot see or touch manager strategy, but there's always calm, zero chaos, efficiency. Okay, அதனால இது எல்லாம் clear ஆயிட்டா let me know, or was it confusing? Thumbs up போடுங்க clear ஆயிட்டுனா, then I will know. Yes, many of them said group activity. Okay, you can say group activity too because manager, kitchen staff la irukanga. That also you can say. Continuous process is not actually highlighted, but ipo neenga read between the lines pona continuous process. But what is the main focus? Adu is these 4 things. Okay, that's why. Okay, fine. Yes, Taj Banu, yes, hi, hello. Okay, I think everybody understood it. So that much was for today. I covered concepts and characteristics. I will put another class for objectives and importance. Okay, so inneki ivlo da. Okay, so take care. Okay, unga rest of the weekend enjoy பண்ணுங்க. Okay, have a good night sleep and a beautiful week. Upcoming week. Okay, bye bye எல்லாருமே.